Hi, Tiger. Thank you for the time. Did you watch Patchy his last fight against Horiguchi, and what did you think of his performance? Ты смотрел последний бой Патчи с Харигучи, и что ты думаешь о его выступлении? Да, я смотрел этот бой, и такой хороший бой, плотный бой получился. И 3-2 по раундам выиграл Патчи. Такой близкий бой был. Yeah, I watched the fight. Of course, I watched the fight, and that was very intense and close fight. But very close fight. But 3-2 by the rounds, Patchy won this one. So he was just a better man at that night. Are Sabit and Kasan going to be in your corner for this fight? Нет, они не будут, потому что там Забит заболел и решил отдохнуть. Хасан готовится к своему бою. Мы решили, что тогда они не прилетят. No, unfortunately not, because Zabit's supposed to come, but the last minute, he got a little ill and sick, so he couldn't travel. Ghassan is in the camp for his upcoming fight. He's fighting in February, so none of them gonna be in my corner. What kind of Patchy mix do you expect on fight night? Because his game is very aggressive, going for the takedown. What do you think he's going to do against you? Какого, соперника, какого Патчи ты ожидаешь вот в бою с тобой? Потому что он всегда очень агрессивно борется и переводит своих соперников. Что ты ждешь вообще от него? Я ожидаю увидеть самого сильного Патчи, который в форме стопроцентной. И я думаю, я готов к его борьбе. Что мне предложит, я ко всему готов. Well, I know that I'm gonna face the best Patchy in his career. I'm sure he's gonna be in his best shape, and he's gonna be very motivated for this fight with me. But I have answers and I have tools for all his attacks, and whatever you're gonna bring it on the table, we can eat it. Timur Kisriev made his Bellator debut last month, and he had a beautiful performance against Daniel Weichel. Were you happy with his performance, and did Timur help you to prepare for this fight? Тимур Хизриев сделал свой дебют в прошлом месяце в Bellator и вообще прекрасный бой провел против опытного Дэниела Вайхеля. И что ты скажешь по поводу Тимура, и он также тебе помогал в подготовке? Да, Тимур, он младше меня. Мы с ним, он с детства я видел, как он рос. И тренировался, я лет с ним 12 уже тренируюсь. Он вышел на замену и не показал себя еще стопроцентно. И я думаю, по легком весе новая угроза. Я думаю, он всех удивит. Он уже в топах. Я думаю, 2-3 боя он уже будет драться за титул. Yeah, I know Timur since he was a kid. We've been training together for, I believe, last 12 years. And I see every step of his, every improvement that he's making, and you could tell that this guy, that Timur has a very good future. And even with this fight with the Wahil, he came on a short notice, 3 weeks before the fight, and he showed like a great performance. He is in the top now, and I believe this weight division should be aware that this guy is a real threat, and I'm sure soon he's gonna fight for the Bellator belt. Thank you for the time, Tiger, and good luck on fight night, sir. Jay? Thanks very much. And Magomed, welcome back. Obviously, this is a big fight coming up, and I'm curious, with so much on the line, the tournament final, the potentially money in the championship, you've been fighting for over a decade, but do you still feel the nerves heading into a fight this big? Магомед, очень интересный бой ожидает тебя, очень большой, очень замотивированный, большие деньги тоже стоят на кону. И сам вообще этот турнир раскрученный, и
Такой вопрос к тебе. У тебя большой опыт тоже уже в боях. Остались ли еще, ты по-прежнему нервничаешь или же перед боем у тебя что-то бывает, какие-то опасения? Такого нету, конечно, как раньше. Я уже реально давно в этом спорте и повидал все на своей карьере. Маленькие нервы по-любому бывает, но когда закрывается клетка, все проходит и начинается просто бой. Listen, guys, I've been in this sport for the long time, and I don't think that there is something that I haven't seen. My experience is huge. I faced a really tough challenge in my career, and there is always some small jittering before you enter in the cage. But once you're in the cage, everything is gone, and then this is where you feel comfortable. In terms of motivation and your career, even, what means more to you at this point? Is it the championship or the potential of the $1 million? Мотивация именно в этом гран-при. Что тебя больше мотивирует? Это пояс непосредственно чемпиона или же $1 миллион? Мой пояс заполняется больше, деньги приходят, уходят, а пояс зараз выиграешь, оно уже будет. Ну, если пояс выиграешь, и так миллион придет, так что моя цель это пояс, остальное и так все будет. Well, I think we good? Yeah, I think motivation is my motivation is the belt. It's a belt, as a title for sure, because money comes and goes. Today you have money, tomorrow you don't have, but the belt and this kind of emotion will stay forever. But in this case, I'm just hunting for both, for the title and for the money. It's a good collaboration here. Fair enough. And last one for me. Obviously, the other semifinal goes down this Friday as well. Danny Sabatello and Raufeon Stots. What is your prediction for that fight? Твои прогнозы на бой Стотса и Сабателло? Я думаю, 60-40 Рауфан, потому что он сам базовый борец, и я думаю, в ударке он лучше Sabatello. То есть он нейтрализует его борьбу, и для Sabatello это будет тяжелый вечер. Well, Raufeon Stots his background is wrestling as well. So if he can utilize, if he can neutralize Sabatello's takedowns, and I think he has a privilege, and he's better in the striking game. I think it's a 60-40 to leaning more towards Raufeon Stots in this fight. All right. Well, thanks very much. Best of luck on Friday. Dylan Rush. Hey, Magomed. You and Patchy Mix obviously have a lot of respect for one another, training together in the past at XC, Extreme Couture in Las Vegas. Were there ever any thoughts when you're training with Patchy, when you're doing the sauna with him? Did you ever envision that one day down the line you'd be standing opposite the cage from him and fighting him one day? Очевидно то, что у вас с Patchy Mix'ом много общего. Также вы и тренировались тоже раньше в Вегасе. Мы видели вообще, когда это все проходило, вы понимали то, что вы один день можете друг с другом столкнуться и драться? Да, конечно, это рано или поздно по-любому столкнулись бы. Мы хоть тренировались в одном зале, но мы вместе в парах не становились. И как бы понимаю, что мы один день встретимся. За это нормально все. Yes, I mean, for all time, we both realized that we could face each other one day. And even though we've been training together in Vegas, during the camp at the same time, we never spar together or do any work. So just, so both of us feel comfortable because both of us understood that one day we'll face each other, and we are cool with this one. There's nothing ill between us, just sportsmanship. And at the last Bellator event, Bellator 288, the world saw Vadim Nemkov retain his title
and Usman Nurmagomedov win the bantamweight or lightweight championship. How would it feel to represent Dagestan and bring a title back to Russia if you were to win the whole Grand Prix? На прошлом Bellator турнире в Чикаго Усман Нурмагомедов завоевал пояс в легком весе. Также Вадим Немков защитил свой пояс и тоже отвез. Что для тебя будет означать вообще выиграть полностью в этом Гран-при и также привести этот пояс в Дагестан? Да, для меня это, конечно, много чего означает. Я к этому шел почти всю карьеру, и я очень рад за пацанов, за Усмана, за Вадима, то, что выиграли свои титульные бои. И мотивирован также забрать титул, как и они. Дали мотивацию. First of all, I'm really happy, for both guys, for Usman and for Vadim, that they one defended his title, another one grabbed a new belt. I'm really happy, and they also give me, additional motivation to be another person who can get the Bellator belt and bring it back to my homeland. So yeah, this is huge for me. I mean, this is my whole career. It was driven, towards these kind of goals. So the motivation is big in this case. We'll take one more from Patrick. Hey, Magomed, this is Peter McCoy from Combat Sports UK. So, how do you see your style matching up against Patchy mixes? And with the other fight across the bracket from you, would you prefer Stots winning so you can avenge the loss? На другой стороне сетки там Stots и Sabatello. Ты бы сам предпочел, вопрос такой, ты предпочел бы, чтобы Raufeon Stots выиграл, чтобы ты смог с ним сразиться в финале и как бы реваншировать свое поражение? Или какие у тебя предпочтения, преференции? Да, конечно, я хотел бы с ним встретиться в финале, взять реванш. Всегда хочется отыграться, когда где-то проигрываешь. И хотел бы встретиться с Рауфеном. И это был бы более интересный бой, потому что у нас есть уже история. Yeah, I think this fight will make more sense, if Raufeon will advance to final and I can face him. I'm always looking for the revenge and rematch, and for me, for promotion and for the fans, it's going to be better matchup. Thank you for your time, Magomed.